from Constitution only, and I'm not having barrack with me. Okay. So when you are going to examination, please remember to carry all barracks. Count every barrack. Whether see you can make a note on paper also. Okay. Important. Carry all barracks. So you count how many barracks, 25, 26, 20, whatever may be barracks you are having, you count them, you carry 20 barracks with me. Okay. You write it, no problem. 2 pens. Okay. You comfortable with blue, you carry 2 blue only. If you are comfortable with black, you carry 2 black, but don't carry 1 black, 1 blue. Okay. If you are comfortable, take 2 same color pens. Okay. Then one pad is very important. Carry 1 pad because sometimes tables are not comfortable. Tables may be short. So you can put all your books on the table and you can write on that using pad. Okay. You can use examination pad and write answers. Okay. And sometimes what happen, questions may be jumbled, but in most cases, questions are continuous. So here in this specific AIBE 19, okay, set code A, and this is set code A, 1 to 10. Okay, because I shared with you, all are from Constitution. Okay, all are from Constitution only. Okay, so in most of the cases in Constitution, you may not find the name of the act. Some cases, okay. Here, okay, here you are finding. Okay, here you can see question 6. The report of Comptroller and Auditor General of India relating to the accounts of a state shall be submitted to. It will be submitted to who? Governor. Yeah, so how do you know that? You have to cross check, okay. State shall be submitted to the governor, okay, but if it is for the nation, state, country level, India level? President. President. So if there is such question, you should know at least in the barrack where to search for those things. So Comptroller and Auditor, if you open your barrack, where you can find it? Tell me, open, try to open, no problem. You can. Constitution, sir. Yeah. 48, sir. Chapter 5, Control and Auditor General of Yes. India. So Comptroller and Auditor General of India, then form of accounts of the union and the states, audit report. So you can, somewhere you can, it is only 2 pages, 44 and 45. You will find it out. Okay. You have to go to page number 44, or in my book I am talking. Your book may be different number. Okay. So you go to that Comptroller and Auditor General of India, Comptroller and Auditor General of the state. You can check that one. If it is in India, it is saying president, and it will be to the governor. So actually, so you should be very careful. Actually, you should go to the state. I think it will be in the state. Where it will be? In the executive chapter 2. 151. So you should be very careful. Okay, it is starting from 152. But Comptroller and Auditor General, if it is given to the president, it will be to the governor in the state only. Okay. That is the blind thing you can remember. But the accounts of the union and of the state shall be kept in such forms as the president may, on the advice of Comptroller, and prescribe. Okay, you have to go through this one. If you don't remember, it will take some more time. So for such questions, if you are not clear, okay, you can postpone it for some time. Okay, if you answer that question, what you have to do? If you answer that question, you will circle in the bubble. Okay. Immediately, what you do is, I'll do one thing. If I do this thing, okay, I'll try to do. You put a tick mark. Over. So this question is answered. Okay. You got it. So after bubbling, immediately you tick here.
I gave it some, I'm just for showing, just I have ticked it on the 7th, but we didn't answer that, just for showing. So in the circle, whenever you highlight, I mean, mark the bubble in the question paper, correct question. You can tick the question also here. If you want, you can, okay, you main here also, you can tick so that after coming home, you can check it. But you need not worry about that one because bubble will be, you will get a carbon copy, you will bring it home. So you can check it at home also. Once you bring it back, second copy, you will have 1+1 copy. First copy, they will take, second copy, it will be with you only. So you can bring back that one. You can check with a lot of people will give the result in the evening. In 1 or 2 days, AIB will also declare the key. Okay. So you can check that one for that purpose, for your satisfaction, for your comfort for the next few days. It will be helpful. Okay. Now here, this is another type of question. Lot of people, the 7th question, let us go to the 7th question itself. Which of the following articles of the Constitution of India declare that the Supreme Court shall be a court of record? Okay. Which of the following articles? So here they have given 4 options. So here you have to go to index, look 119, 111, 129, 135. There are 4 articles. So you open Constitution, you go to 111, assent to bills. Okay, nothing is there, assent to bills. It is nothing to do with the 111 is not correct answer. 119, regulations by law of procedure in Parliament in relation to financial. So 119 is also not there. Okay, then 129. 129. 129 is the answer. Court of record. Supreme Court will be court of So, record. the answer is 1C here. So you got the answer in the index itself. Just go through those sections. So if it is not mentioned, then you can go and read in the article, that specific article. Sometimes you have to read that article also. But if you cannot find in the index, you have to go there. Okay, You got sir. it? Okay. Then you can, okay, the article deals with powers, privileges and immunities of Parliament and its members. Now you tell me how to go ahead for this. Article You go to 105, sir. First 105. 107 we have to check. Thereafter Yes. we have to check 105. 105 yes, is you, also. you can 105, check 102, 105 in the order, or you can go according to this order itself. You go and check 107. Okay. Yes, sir. 107, what is 107? Provisions. Provisions as to introduction and introductions. passing of bills. Okay, no. Then what is 105? Power, Powers, privileges, privileges, everything, word to word, it is same. sir. That is the Okay, clear members heading. of the committees thereof. There are very Okay. clear heading. Power same question is the clear heading. Yes. Power privileges total. So, but for more clarity, you can go to next also, joint sessions. 102, what is it? Disqualification of membership. So don't worry about other things. So power sign, what is the answer? 105. Tick it here, bubble mark there. You can tick it here so that next time when you are, see, you will leave some questions when you are answering question paper. Difficult. First answer direct Bayer Act related questions. It will take just 30 minutes. You can answer 50 questions. 30 to 40 minutes, you will complete these things. There are certain questions where you need to read lot. Okay, lot of reading is to be done. So for them, it will be difficult. Okay, so let us say there may be, okay, when it is there, we'll come to that. Question. Some question. 5th one. Okay, let us take, okay, we'll come to this later. What is the 5th question? It's a lengthy question, sir. Okay. So it is lengthy question. And let me tell you one thing, the answer may be wrong also here. See, always don't think that the correct answers, there will eliminate some questions. If there is no correct option, if there are more than one option also, if there is no correct option if there is more than one option, they will eliminate that question. And the question paper will be for 99 marks only. That question is eliminated. Okay. So even if you write correct answer also, you will not get the marks. Even if you write the wrong answer also, you will not lose the marks for eliminated questions. So the question paper will be reduced to 99 marks instead of 100. If there are 5 questions or 4 questions eliminated, if 4 questions are eliminated, the question paper will be 96 questions, valid questions, and marks will be 96. You have to score 45% out of that 96. So it may be around 43, 42, whatever it is. You calculate that will be the pass percentage. Passing
not percentage, 45% is the pass, but you have to score 42 correct answers. You got it? Yes, sir. So such lengthy questions, if you don't understand, don't waste your time. Okay, sir. Okay, don't waste your time. Just go to next question. The Constitution, which Constitutional Amendment Act inserted the provisions relating to GST? So if you know this one, you can directly put, okay, but from Constitution also you can find this answer. Okay, so where will be the GST? Where will be the GST? The amendments. Tax laws, sir, I think. Okay, so it will be in the taxes only or revenue. Okay. Yes, sir. So you have to go there. Where is that? Just check that one. Constitution law. Yeah, Constitution లోనే ఎక్కడ ఉంటుంది? 101st amendment GST. 101 amendment కరెక్టే, నువ్వు 101 గుర్తుంటే చెప్తావు. ఎలా చెప్తావు? Financial property contracts and suits. Chapter 1 finance. చాప్టర్ 1 ఫైనాన్స్. Part Okay, okay, okay. Finance Part law. Part 12, okay. Part 2. ఫైనాన్స్ ప్రాపర్టీ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ సూట్స్. ఓకే, అక్కడ ఉండదు యాక్చువల్ గా. ఓకే, దానికి సపరేట్ గా ఉంటుంది. సో హూ విల్ కలెక్షన్ దానికి రిలేటెడ్ ఉంటుంది. టాక్సెస్ లెవిడ్ అండ్ 279A. యా, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కౌన్సిల్ ఎంత ఉంది? 103 కదా. సో మీ పేజ్ చూసుకోండి, మీ దాంట్లో Commercial 109, sir. 109, sir, commercials. 109 ఉంది కదా. సో అక్కడ ఏ సెక్షన్ ఉంది? అది గూడ్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ 279A కదా. 279A. ఏ పక్కన ఒక నెంబర్ రాసి ఉంటుంది, కనబడుతుందా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఏం నెంబర్ ఉంది అక్కడ మీకు? 105, sir. 100 first. అరే అలా కాదమ్మా, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ దే హావ్ రిటన్? 1, sir. 1. సో యు హావ్ టు కమ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ దట్ పేజ్, లుక్ ఫర్ వన్ నెంబర్. ఓకే సార్, ఓకే. Okay, what is that? Inserted by Constitution Amendment 101st Amendment. Amendment. Okay, so it will take some time. See, if you are very good with index, see, another important thing I forgot to tell. So you have to go through indexes of all BEAR Acts. At least you go through once or twice so that you will remember where exactly which chapter. If you know that, it will be much easier for you. Or else you have to go and search. See, GST is part of finance. We know everything. It should be right to property. With GST will not be in the right to property. Tribal areas, it will not be in the tribal areas. Cooperative societies, panchayats, union territories, it will not be there. So it will be in the finance only. So you can search in finance. So here it is 101, and you take this question also. Okay, clear? So this is Constitution. So who can initiate impeachment proceedings against the President of India? There is no BEAR Act mentioned. There is nothing mentioned about Constitution also. House of Parliament, sir. Either House of the Parliament. Either So you house should of know. Yeah, you should know. Either It is from Constitution. Yes, sir, yes, sir. Okay, you should know that this is from Constitution. Okay. So where it will be there? Part President 5 of India. Union లో ఎగ్జిక్యూటివ్ లో ఉంది సార్. Yeah, President లో ఉంటుంది కదా. 61, sir. So President. So you can go to President. So I'm giving it to, see, some people may be knowing all these things. Okay, procedure for impeachment of President. 61 section. You can go to that 61 section. Whatever page you locate that page, you read it out. Page number 19, sir, commercials. Yeah. What is that? Procedure for impeachment of president. So it is little bit lengthy, but it is there. Yes, sir. Okay. So By either house of parliament. yes. So shall be preferred by Either House either of house of the Parliament. Parliament. Okay, it is there. So you should read certain questions. You should read, and you should know where to search. That's what I told. So you should at least know that President will be, there will be a separate chapter for President in Constitution. Constitution.
Okay, that is executive. President of and vice president are part of that one. Okay, even council of minister are part of executive only. Prime minister and all those things are part of executive only. So if there is any question related to prime minister, attorney general, all those things who are part of executive, will find it there. Okay, so it is either house of the parliament, bubble it there, tick this answer also. So you will not, next time when you are coming back to check missed questions, you will not wait here. Okay, you will not go back and front whether you have bubbled it or not. So after bubbling only you tick it. Don't do it before. But first bubble there, then tick it. So if you don't bubble there and tick it here, you may forget. And lastly, when you are coming out 5 minutes before the examination, I mean, that is, if your examination is completed at 4:30, let us say 4 o'clock. So 5 to 4, you go through all the bubbles, vacant bubbles, you mark whichever is you choose, A, B, C, D. Don't look for the question also. If you don't have time, if there are 15 things, you can do that in last 2 minutes, 3 minutes, you bubble all A, B, B, C, C, D, D, randomly you can do. Just check which is not there, which is not there. It will take 5 minutes, because some don't by mistake, if you bubble the for the I mean, already you have bubbled say A, and by mistake if you bubble again D, by then you lose marks. Don't do that. Okay, only one option you have to choose. If you choose more than one, then you will lose that mark. There is no negative marking, but computer cannot identify, right, which one is correct. So it will mark it as wrong. And bubble it properly so that entire circle is fully covered. Okay, don't leave, don't be kanjushi. Don't do kanjushi for the inks. Mark it properly, comfortably. Okay, so here all the 10 questions from AIBE 19 are in order. 1 to 10 are from Constitution only. Yes, sir. Okay, so 1 to 10 are from Constitution. Then, so next is BNS. How many marks for BNS? 8. 8 marks. Okay, so here BNS, what is the question? PNS 2023 considers Bharatiya Nyaya force to be criminal Sanhita force. 2023 consider force to be criminal force. Okay, so when it is used unintentionally, when intentionally uses force only, when it is used intentionally without consent causing injury, fear or annoyance, when it is used in self-defense. So Yeah. you can eliminate 2, 3 answers, but you have to go find where it is there. Okay, criminal force, that will be there in the definition, I think. Okay, you can search that one. We are not go, we are going only for direct answer, so we are not going through that now. Okay, we'll do that later. In-depth analysis we'll do in next some session. Okay, we are going only for direct session. We don't want to waste time, so that at least 40 questions which will be direct, you can answer directly. Okay, according to BNS 2023, what is the maximum fine for making or use, I don't know. Okay, it is as a document that resembles a currency, making or okay, something, there is some spelling mistake, that resembles a currency note or a bank note under section 182 1A. Okay, so if you are having BNS, I have to open BNS. You can open BNS and you can answer. I'll not open BNS book. You can. So 182 1. 182 1. 300 rupees, sir. 300 rupees. 300 rupees, right? 300. So bubble there. So you tick it here. Okay, sir. So now what? So is it difficult? So just go to 182 section. How much time did it take? Just 10 seconds, 20 seconds. Yes, sir. Okay, 10 to 20 seconds only to answer such questions. See, even this question is also according to provisions of BNS, right to private defense of property. You have to read this one. So if you can do that immediately, we will answer these questions later, such questions where multiple options are there, where it is not directly related to section. See, everywhere there will be a clue in the question paper. So here it is from IPC. Okay, Rajesh, in a heated
argument with Sunil, strikes him with a heavy iron rod. The blow fractures Sunil's arm and he is unable to use it for several weeks. The medical report confirms that the fracture amounts to grievous hurt. Okay. So, Hey, see here, it is clearly mentioned IPC. Yes, sir. So, you can go, see, there are two things. I recommend you to carry IPC also. This year, you may get, or I don't know, you may not get questions, but you have to carry, even if there is 1 or 2 questions, you have to carry old acts also because it is there in the syllabus. Parvinder ji, please mute yourself. Okay. So IPC here, you open 323, 324, 325, 308. Yes, sir. Okay. So what is the answer? B, sir. Voluntarily causing grievous hurt under section 325 of Indian Penal Code. 325. I'm not opening the books because it will be difficult because I'm taking the 325, sessions. sir. 325, right? Voluntarily causing. Yes, sir. Yes, sir. So how much time does it take to refer? 10 seconds, 20 seconds, that's all? Yes, sir. Even I don't know, it may be in the index itself. Yes, sir. Yes, sir. Index only, Index sir. Of only. hurt. Yes. So just tick it here. Sir, Take the answer. 324. Sir, 324. I think, sir, 324 answer because he mentioned that dangerous weapon. Sir. No, see, it is grievous hurt. Amounts to grievous hurt is there. Yes, So, sir. Punishment here, for voluntarily voluntary causing grievous hurt. See, voluntary causing hurt is 324. Grievous hurt is 325. You got Yes, it? sir. See, read it carefully. There is no, yes, grievous. Those minor things are also very important when you are answering. So here it is clearly mentioned that grievous hurt amounts to grievous hurt. So voluntary causing hurt, you can go and check 324 also. What is 324? What it is saying? Voluntarily causing hurt only, sir, by dangerous That's all. weapons. So, but it is reported, it is a grievous hurt, it is a fracture is there, so it is 325 only. Okay, sir. Okay, so read that carefully. Amounts to grievous hurt, and grievous hurt is also mentioned here. Okay, IPC is mentioned here. Sections are mentioned here: 323 of IPC, 325 of IPC, 324 of IPC, 308 of IPC. All you have to do is open 325, 323, 324, 308 of IPC. You will find the answer. If you cannot find the answer, go and refer that particular section, like what we did for president impeachment. You got it? So if it is not in the index, you have to go to the section. Okay, sir. Here it is again another IPC. Okay. So question 15. Amit. So see here, if you find it difficult, let me tell you one thing. It may not be direct question also sometimes. So you can leave that question temporarily. You can come back again. Okay. So here Amit, intending to cause the death of Vijay, attacks him with a knife. Vijay sustains severe injuries and dies on the spot. What happened? He died on the spot. Okay. The investigation reveals that Amit acted with the knowledge that his actions were likely to cause death. However, there is no evidence or premeditation or intent to murder Vijay. So what is the following 302? What does 302 say? What does 304 say? What does 304A say? What does 325A say? You can check the index for this question also. What is that index? Answer is 304A, sir. Culpable homicide, sir. 304A of IPC. Culpable homicide not amounting to Murder. Amount to murder. Why it is not 304A. amounting to murder? So I am not debating that may be correct. Just I am asking why it is not amounting to murder. because there is no premeditation He or just intent to murder. acted, Yes. sir. Amit just acted. So there is no intent. Okay. Yes, sir. It is not by negligence. 304A is not by negligence. Okay. So it cannot be C. Because he knows that it will cause his death. But there is no premeditation. So it is B. So see, try to understand the question. If you cannot, don't try to answer within 10 seconds also. Take another 10 seconds, 20 seconds, read it 2 times. No problem. Don't be in a hurry. So if there is such confusion, you leave that question for some time. So don't tick it here. Okay. So don't tick it here. Go to next question and solve.
So here it is not the direct question. You should see attempt to commit theft, house trespass, attempt to commit robbery, burglary. So you have to look into all these things. Then you can answer this one. It is also from BEREC. We will do that later. Okay. So punishment for rape in cases where victim is a woman below the age of 16 or 12 is included. 16 or 12. Identity question. Below the age of 16 and 12 and undali. Question paper unda your దగ్గర ఏనది correct ఇది mistake unda. Yes, sir. 16 or 12 only. Okay. So 16 or 12 is included in which of the section of the BNS? BNS లో చూడండి 16 or 12 రెండిట్లో ఏదో ఒకటి 65 sir. 65B. 65 sir. 65. ఏంటది క్వశ్చన్ ఏంటది 65 సెక్షన్ ఏంటి? Punishment for rape in Punishment, certain okay. cases. 16 years of age, sir. ఓకే ఓకే కానీ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ లో మీరు 12 కూడా ఇచ్చాడు. బట్ ఓకే అది ఎందుకు ఇచ్చాడో నాకు తెలియదు. ఇది 12 అనేది ఇట్లా ఇవ్వకూడదు. బట్ ఎనీహౌ ఇచ్చాడు. 12 కి ఏం లేకపోతే పర్వాలేదు. ఇఫ్ దర్ ఇస్ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 12 సపరేట్ సెక్షన్ లో ఈ 4 సెక్షన్ లో ఏదైనా 12 కి రిలేటెడ్ ఉంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. Okay, sir. ఓకే సో 12 కి ఏం లేదంటే ఇందులో ఉన్న ఆన్సర్ ఏంటి అప్పుడు 65 సెక్షన్ 65, sir. 65. Okay, so you will know this from BEREC Act. You can check four sections in the BEREC Act. Okay, a new offense of snatching. మాట్లాడకండి ప్లీజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో వద్దు. A new offense of snatching has been introduced. Snatching has been introduced by the BNS. Which section of BNS defines snatching as an offense? Simple. మీరు ఇండెక్స్ లో 304, sir. 304. 304. 304 పక్కా. Yes, sir. Yes, sir. సో స్నాచింగ్ ఇస్ ఎక్కడి నుంచి దొరికింది ఇది ఆన్సర్? BNS, sir. Offenses against property. కాదు కాదు ఇండెక్స్ లోనే దొరికింది కదా. Yes, Offenses against property. So 308, Chapter 303, 7. 305, 304. Just check these 4 sections in index. Offenses against property, sir. Okay. So no, I am talking in the index or in the you went inside the BEREC Act. No. Chapter Index only. 17, offenses against property. So here again, It's in the index, sir. okay. So BNS will be, I think BNS are 8 only, no? Yes, sir. Okay. So here consider the following statement and answer the question. Patel, police officer receives a complaint and information. See, BNS and IPC are related to punishments. Okay, And sir. how to give punishment, how to do the trial, how to investigate, everything will be in the BNSS or CRPC. Okay. So here it is CRPC related or BNSS related questions from 19. So all questions now you can close. 8 questions are over. You just put BNS or IPC aside because you are, even if you miss out 1 or 2 questions, you can come back and you can answer them later. Okay. So it is BNSS related questions. So BNSS question related, if there is anything related, you can just go there and you can answer. Okay, here 21. Okay, here BNSS include a provision of registration FIR relating to commission of cognizance irrespective of area where the offense is committed. This is general question. Okay, you need not this thing. What is this one? Zero FIR. Zero FIR. This is concept based question. So you can directly answer. This is introduced in BNSS only. Zero FIR. Okay. So you should remember some basic things. So the BNSS mandates a forensic team to visit the crime scene to collect evidence for offences punishable with imprisonment for at least 7 years. 7 How years. do you know? How do you know? Just I remember the answer, sir. No, don't see. We are doing from BEREC Act. Okay, don't answer from remembering. You have to tell from where you got it. So you have to look for that specific things. Okay. So we'll go. See, when we are doing, see, when it is nothing to do with sections, we are not answering now. We are answering only questions related to sections now. Okay. Which of the section of the BNSS allows for trials in absentia of proclaimed offenders? This is section related question.
So what is the answer? 22? 356, sir. Enquiry, trial or judgment in absentia of proclaimed offender. 356. Yes, sir. So answered. So again, another question. Which section of BNSS facilitated trials and proceedings to be held in electronic mode? So index only, you look into this. 530, sir. Trials and 530. proceedings to be held in electronic mode. 530. Okay. Yes, sir. And another thing, since most of you will be answering these questions multiple times, okay, previous year questions, you will remember them and it will be easy for you to identify, locate also from barracks. Okay. Yes, sir. Which of the sections BNSS repeals the code of criminal procedure? 531, sir. Ripples and savings. Index only, right? Yes, sir. This is also from index. Okay. Yes, Which sir. section mandates state government prepare and notify a witness protection scheme? Prepare, it is not, I think prefer or something will be there. A witness 398, sir. Witness protection scheme, 398. 398. Index, sir. Index only, sir. right? Yes, sir. Okay. Then what is the next one? It is also from Bear Act only. Which section of BNSS mandates appointment of designated police officer in each district and police station to provide information about arrested individuals to the general public? 37, sir. 37, sir. Designated police officer. Designated police officer. Okay. Yes, sir. Which BNSS section introduced provisions for identifying, attaching, and forfeiting the property of proclaimed offenders? 27. Sir, 86, sir. 86, sir. Identification and attachment of property of proclaimed persons. సో మీరు ఇండెక్స్ చూసి చెప్తున్నారా లేకపోతే మీరు కీ కూడా పెట్టుకున్నారా పక్కన? Index. ఓకే ఓకే గుడ్ గుడ్ గుడ్. సో అందరూ చెక్ చేస్తున్నారా? ఎవ్రీవన్ ఆర్ లుకింగ్ బేరాక్స్ ఆల్సో సైమల్టేనియస్లీ? Yes, sir. Yes, sir. నాట్ ఫైండింగ్ ఇట్స్ పాస్ అయిపోతుంది, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్ టైమ్ టు చెక్ ఇట్ ఆల్. ఓకే, ఓకే వీళ్ళు మనం మెల్లిగా చేద్దాం. ఇప్పుడు ఇది 28 లాస్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ఎస్ ఫాస్ట్ చేస్తున్నారు సార్? ఆన్సర్ తెలిసిన వాళ్ళు ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తున్నారు సార్. ఓకే ఓకే ఇంకా చాలు, నేను ఇంకో 10 క్వశ్చన్స్ చేస్తాము. మీరు ఇప్పుడు మెల్లగా చేద్దాం మనము. విల్ డూ ఇట్ స్లోలీ. విచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ బిఎన్ఎస్ఎస్ ప్లేసెస్ రిస్ట్రిక్షన్స్ on the adjournments of trials ensuring the expeditious resolution of cases? No, let others check. Let others check. Okay, check all the answers. 146 BNSS, 246 BNSS, 346 BNSS, 356 BNSS from the index itself. 346. Power to postpone and adjourn proceedings. Everyone found that one. It's still anyone is still looking for that. We are still stuck up at 146 only, sir. Yeah, you 146 ఏముంది చెప్పు? What is 146? Alteration of allowance. And తీసే next immediate గా go, don't read completely, go to 246 in index. Immediately go. What person may be charged? Now go to 346. Power to postpone or adjourn proceedings, sir. Okay, ఇక్కడ వచ్చేసింది కదా? Yes, sir. John, Then 356 ఏముంది? 56 enquiry. సో అడ్జర్న్మెంట్ ఒక్కటే దగ్గర ఉంది, 346 లో ఉంది. కరెక్ట్ గా లేకున్నా కానీ నియర్ బై ఇట్ ఈస్ ఇన్ 346 ఓన్లీ. Yes, sir. So here the answer will be 346. So see, always it will not be the exact wording. Verbatim, it will not be verbatim. So there may be some changes. Try to understand the question and try to relate. If 146, 246, 356 are nothing to do with adjournment, Yes. okay, or speedy trial, okay, then elimination is important. You have to eliminate certain answers. So here, those things are not suitable. It will take, instead of, so you, whoever is doing, try to do it faster. Don't be so slow. Okay. So each opening book, you should go so fast, page by page. It should not take more than 30 seconds to answer Bear Act related questions, because there are some big questions. It will take more time for you. Okay. Yes, sir. So here 29 onwards, what is this? It is CPC, Civil Procedure Code. So sorry to disturb, sir. 29 onwards.
See, 10 questions. See, first 10 questions for Constitution. Then Next BNS. 8 questions for BNS. Yes. Next 10 questions are IPC. BNSS. Yes. Okay, no, 8 questions are BNS or IPC. Both are the yes, sir. Sorry to disturb కంటిన్యూస్ you, sir. ఇస్తాడా సార్ అలా మళ్ళీ వేరే ఇస్తాడా? ఇవ్వచ్చు. Sir, that's what. ఇవ్వచ్చు. There is a possibility, but most of the times they will be in nearby only. Continuous only. Most of the time. అంటే కంటిన్యూస్ గా 20 కాన్స్టిట్యూషన్ 10 is from BNS. No. 10 is from only 10 questions are from Constitution. Only 10 are from Constitution. అంటే అది ఫార్మాట్ లోనే ఉంటుందా సార్? సేమ్ అలా ఫార్మాట్ ఉండదు. ఉంటుందా? It need not be. They need not follow, but mostly they will give like that only. Mostly. Okay, sir. Okay, sir. Mostly. Thank you, sir. Okay. But if you are not lucky, then they will jumble. Okay. So hope that. Okay. So Sir, I have one question, sir. Yeah. Sir, if the question starts with the Constitution question, immediately the next preceding question will be the Constitution one or the IPC or BNSS. See, you have to see basically here. See, let us answer this question so that we'll try to answer your thing over the while answering other questions. Okay, sir. Sure. Thank you. Sorry to interrupt, sir. Yeah. Sir, I have a doubt regarding this FIR question, sir. Where will get this FIR question in the AIBE Act, sir? So zero FIR అనేది ఒక ఉంది. So అది you will not find it in IPC. CRPC. Okay, sir. Okay. So zero FIR is a new concept. So we did a class. You can go through that important points. So points introduced in BNSS అనేది ఒక టాపిక్ చెప్పాం మనం. అందుకే I told you had to. It will take 2 to 3 hours to go through that material. Some important topics we have covered in our classes. Okay. So I'll share those content again in the group. I'll share all the content again in a day or two. I'll share all the content. You go through that content. So some important concepts, say in Constitution writs are there. See, background, please. When I'm speaking, don't speak in the background. Okay. So there are some important points like writs are there. There are we gave some case laws also. There is some concepts in torts. We spoke about CPC, CRPC, BNSS. All those things we have covered. Important topics. Zero FIR is also covered. So I'll share that content. So when you are going through that content, some concepts you will remember which are not related to AIBE Acts. Okay, sir. So a suit is pending in a district court, but one of the parties MERA request it's transferred to district. Okay, this is concept-based question. We did this one. Okay. So, but I'll not talk about this one. We'll talk about it later. Okay. Here, Maya files a suit in court for recovery of sum of money for during the proceedings. Neha requests the third part. Seema is added to the suit. It is lengthy question. It is from AIBE Act only. Joinder, substitution, rejection of plaint, service of summons. This is the thing. Okay. So here elimination you can do. Amendment to the pleading is one thing. Service of summons. So you can eliminate this straight away. Okay. So even I think rejection of plaint is also not right thing. Okay. There is no rejection here. So Yes, sir. I'm not referring any AIBE Act or anything, just I am eliminating. So basically she's asking them to join. It is joinder of a party, we told, right? Yes, sir. Okay, 1 minute, just I'll answer the. Okay, so it will be this one only. You can check this one. Joinder and substitution of the parties. It is somebody is joining as a necessary party. Okay, Order 1, Rule 10. I know that because we filed this Order 1, Rule 10 under for joinder. So here, since you cannot refer that one, it is from the question itself. I mean, there is no amendments in the pleadings. You got it. This is, you can do such questions through elimination only. Okay, or you can go to this one and you should understand. See here, claiming that it is necessary party, reviews application, decide that Seema should be included.
needed to be included as a defendant. Okay, so it is a joinder. Which section of CPC allows for appeal from original decrees? This is, you can open CPC. You can answer this one. Now you open 96 section appeal from 96, original decree. 96. 96 ఏమని చెప్తుంది? Appeal from original decree, sir. Original decree. అక్కడే ఎవరికి దొరికిపోయిందా? ఇండెక్స్ లోనే. Yes, sir. Yes, sir. Everyone got this answer? Yes, sir. Everyone. Yes, sir. Okay, so straight away 96, you tick here, you bubble there, you also tick 96 if you want, or don't tick, but you tick here. This is very important, so that when you are coming back here, we didn't do that. Okay, here if you have answered there, bubbled there, you can tick it here also, or else don't tick there. Okay, under CPC, what is the maximum time limit for filing a written statement in a suit? 90 days. 90 See, days, actually, sir. Order 8 written statement, sir. See, maximum days is the exception. They will give little bit extra, but technically you have to submit it in within 30 days. Okay. Yes, sir. But the maximum time limit, they can extend up to 90 120. days. Yes, sir. Okay. They can extend up to 90 days. Okay. As per limit is 30 days only, but 2 extensions can be given. Yes, sir. సో 30 days ఎక్కడ ఉంది బేరాక్ లో? బేరాక్ లోనా? Order 8 written statement. సో మీరు రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడ ఉందో మీరు ఆర్డర్స్ లో చదువుకోవాలి. మీరు ఇండెక్స్ లో చూస్తే ఆర్డర్స్ లో దొరుకుతుంది. Yes, sir. Order 8 written ఆర్డర్ లో statement. ఉంటుంది, రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఉంటుంది అది. Page number 71 in Lawmans. 75 commercials. Yeah, see, మీరు see here CPC మీకు చెప్పాను, there will be 2 things. One is sections, one is orders. Yes, sir. So you have to go through sections and you have to go through orders also. Orders లో దొరికిపోతుంది మీకు ఇది. Okay. See here, Okay, there sir. is a direct question. Sections, which section of CPC provides exemption of president and governance of ఇది మీరు బేరాక్ లో ఇండెక్స్ చూడండి, అది చెప్పేస్తుంది. Sir, 133, sir. Exemption of other persons అని ఉంది. 133, sir. Exemption of other persons అని ఉంది, sir. ఓకే, 132, 130, 128 ఏముంది? వేరేది ఉంటే తీసేయచ్చు మనం. అది 122 కూడా చూసుకోవాలి మీరు అప్పుడు. 122, power of certain high courts to make 132 అన్నాను. exemption of certain women, sir, from personal appearance. ఎగ్జామ్షన్ ఆఫ్ Certain women. ఓకే, ఇది కాదు. Personal appearance. 128 లేదు సార్, దాంట్లో ఉంది సార్, అదే ఆన్సర్ సార్, దాంట్లో ఉంది. Sir, which దాంట్లో rule may provide. లోపల ఉంది సార్, ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో ఉంది సార్. such questions you have to go inside and see some questions. ఓకే, సో ఇండెక్స్ కాకపోతే లోపలికి వెళ్తాం కొన్ని క్లారిఫికేషన్ కోసం. 133 సర్టెన్ పర్సన్ అనగానే యు గో ఇన్సైడ్, సీ ద ఆన్సర్. ఎవ్రీవన్ గాట్ దట్ ఆన్సర్. సెక్షన్ 133 లోపలికి వెళ్ళి కొన్ని పేజ్ లోపల చెక్ చేయండి. Yes, sir. ప్రొఫెషనల్ Okay, you బేరాక్ got తో it, పేజ్ right? 53. Yes. Okay. So here, ఇది కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, కొంచెం నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసుకోవాలి, బట్ ఈ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ తోటి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ యూజ్ ఫర్ ద కోర్ట్ పవర్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద కేస్? ట్రాన్స్ఫర్ ద కేస్ ఫ్రమ్ వన్ కోర్ట్ టు అనదర్. ఓకే, రెస్ జుడికాటా అంటే ఏంటి? ఓకే, మీకు వద్దు, Not to తెలుసుకో repeat అవసరం the లేదు, case. రిఫరెన్స్ కూడా లేదు, రివ్యూ కూడా లేదు. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సూట్స్ డైరెక్ట్ ఉంది కదా, ఇక్కడనే కొట్టేసేయండి. ఓకే, పవర్ ఆఫ్. సో రివ్యూ అనేది, రిఫరెన్స్ అనేది, రెస్యూడికాట్ అనేది వేరే టర్మ్స్. మీకు కాన్సెప్ట్ లో చెప్పాను నేను. సిపిసి లో రెస్యూడికాట్ అంటే ఏంటి, రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, రివ్యూ అంటే ఏంటి చెప్పాను నేను. సో మీకు అందులో వస్తుంది. సో ఇది బేరాక్ లో డైరెక్ట్ దొరికిపోతుంది. ఈ ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోండి మీరు అంతే. జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ వన్. అండర్ విచ్ ఆర్డర్ సిపిసి ప్రొసీజర్ ఫర్ సమ్మరీ సూట్స్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్. మీరు ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. బేరాక్ లో 3 ఆర్డర్లు చూడండి, మెయిన్ హెడ్డింగ్ లోనే ఉంటుంది. ఆర్డర్ 35, ఆర్డర్ 37, ఆర్డర్ 34, ఆర్డర్ 36. 34 నుంచి చూసుకుంటూ పోండి. ఆర్డర్ 34 ఏముంది? 37 summary procedure, sir. 37 కదా? Yes, sir. అందరు చూసారా? 34 నుంచి 37 వరకు చూడండి మీరు. ఎవ్రీవన్ గాట్? ఎనీబడి స్టిల్ హ్యావింగ్ డౌట్? No, sir. Oh, sir. No, sir. Got it. ఎవరన్నా ఉంటే డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. నో డౌట్, రైట్? Yes. Okay. Which section of the
CPC deals with principle of res judicata, same index only. Cheppandi 11, index. sir. 11. 11, sir. 11. Edi? 11, sir. Section 11. 11 na? Index only. Okay. Sir. Dash of CPC provide for interpreter suit. Interpreter suit section in the index lo chudandi. 88. 88 దొరికిపోయింది అందరికి. Yes, sir. 88 ఇండెక్స్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. ఇండెక్స్ లోనే ఉంది. ఇండెక్స్ లో ఉంది, అందరికి వచ్చేసింది కదా. Yes, sir. నేను కొందరు స్లోగా చూస్తున్నారు, వాళ్ళ కోసం అడుగుతున్నాను. ఎవ్రీవన్ గాట్ ఇట్? రాకపోతే రాలేదని చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. Yes, sir. Got it. Someone speed, someone closer. Give some time so that everybody can. Everyone got it, right? Yes, sir. Okay. So, same again, similar question. Which section of CPC provide for payment of compensatory costs? Sections 35, 35A, 35, 35. 35A. 35A, sir. 35A. 35A. Compensatory costs. 35A compensatory cost. Bubble there, ticket here, so that it is over. Section 22, BSA కి వచ్చేసాం ఇక్కడ. You got it? Now we came to 10 questions line అయిపోయినాయి ఇక్కడ. Now we have come for BSA or Evidence Act. Okay, it can be evidence also. So మీరు ఒకటి చూస్తున్నారు, BNS IPC రెండు క్వశ్చన్లు అడిగారు. But there are no questions from CRPC. I didn't see any questions from CRPC actual గా. అన్ని BNSS నుంచి వచ్చాయి, if you see. So IPC నుంచి I think 2 or 3 questions from maximum they're asking from new acts only. So which word inserted in section 22 of BSA was not present in section 24 of Evidence Act? ఇది రెండు కంబైన్ చేసి అడిగాడు. ఓకే, సో మీరు సెక్షన్ 24 ఎవిడెన్స్ చూడాలి, సెక్షన్ 22 BSA చెక్ చేసుకొని చేసుకోవాలి. అందులో ఇందులో చూసుకొని ఏది ఇంక్లూడ్ చేయలేదో చెప్పాలి అందులో. సార్ ఇండ్యూస్మెంట్, థ్రెట్, ప్రామిస్ రెండిట్లో ఉన్నాయి సార్. కోర్షన్ లేదు సార్. కోర్షన్ లేదు. ఎస్ సార్. అందరు చెక్ చేసుకున్నారా? సెక్షన్ 22 BSA, సెక్షన్ 24 ఎవిడెన్స్ రెండు జస్ట్ ఓపెన్ చేసి చూసుకోండి. ఇండెక్స్ లోనే ఉన్నాయి సార్. ఇండెక్స్ లోనే ఉంది కదా, రెండు ఓపెన్ చేసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ. ఓకే, సో కోర్షన్ లేదు, కోర్షన్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్. Yes. సో హియర్ అగైన్ అనదర్, సో ఎవిడెన్స్ ఒకసారి రిఫర్ చేసాం మనము. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ విచ్ వెన్ రిలవెంట్ ఈస్ డిస్కస్డ్ ఇన్. సో 12, 13, 14, 15 4 sections are given. Sir 14 sir, existence of course of business. Section 14 of 12, 13, 14, 15 చూసుకోండి. అందరు జస్ట్ ఓపెన్ ద ఇండెక్స్, లైన్ గా ఉంటాయి 13, 12, 13, 14, 15. మీకు ఎక్కడ కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, జస్ట్ టిక్ ఇట్ దేర్. Okay sir. You got it? Yes sir. Yeah, Radhika, 14, I think you are having slow, right? Initially నీకు స్లో ఉన్నావు కదా. Now you got it, right? This is correct answer. Okay, this is lengthy question. We will not answer this question. So again, this is straight question. Which section of BSA provides that no court shall require any communication between the minister and the president of India to be produced before it? Which section of BSA? Index A. Just go through index. $65, $165, $268, $168. Local check చేసుకోవాలి. If you don't find answer in the index, you have to go open and check that one. But if it is not relevant, don't open that. If index is nothing to do with, if it's totally talking about different thing, don't open and read it. Sir 160 production of government. Communication between the ministers. 165 sir. 165, right? Yes sir. So communication between ministers and president అందులో ఉంది 165 లో. Yes sir ఉంది. So it will be there in the act section, not in the index. Yes sir. So some questions you have to open and read inside also. Okay, so here another few are there. We will not go through that because the time we have to cover more things.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్బిట్రేషన్ మీద ఇచ్చారు. So a dispute arises between ABC Limited and XYZ Private Limited regarding a contract that both parties had entered into. The agreement includes an arbitration clause. Okay, so which states that any dispute shall be referred to arbitration. However, the parties fail to agree on the appointment of an arbitrator. Which of the following provision of the Arbitration Act would applicable to resolve the issue? So which of that one? The court will appointment, answer option A, sir. Option A. A. Sure? Yeah, sir. సో ఇందులో మిగిలిన దాంట్లో సెక్షన్స్ రాయలేదు, బట్ ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్ లో మీరు ఓపెన్ చేశారు ఆర్బిట్రేషన్ యాక్ట్. సార్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్బిట్రేటర్ సార్. ఓకే, అందులో చదివితే మీకు తెలిసిపోతుంది. If both parties fail to agree on one, okay, here parties fail to agree on appointment of an arbitrator. So when they fail to appoint an arbitrator, they will file in the court. We haven't identified agreeing on any arbitrator. So there will be a panel of arbitrators in every high court. So high court will appoint one arbitrator if both are not agreeing on a specific arbitrator. So if an arbitrator is to be appointed, both parties should agree if one arbitrator is appointed. If there are 3 arbitrators, I'll appoint one, opposite party will appoint another one. These 2 arbitrators will appoint the 3rd arbitrator. Okay. And another important thing, arbitrators will be in odd numbers, not even numbers. There won't be 2 arbitrators, 4 arbitrators. It will be 1 arbitrator or 3 arbitrators. Okay. There won't be 2 or 4 arbitrators. So there will be 1 arbitrator. If there it is 1 arbitrator, both will agree on that arbitrator. If there is any disagreement, they can apply in the court. Court will apply the arbitrator, appoint arbitrator. Okay, if there are 3 arbitrators, I will appoint my own arbitrator. The other person will appoint his own arbitrator. These 2 arbitrators will appoint a 3rd arbitrator. Okay, so arbitrators are like judges. See, I'm giving in a vague language. Arbitrators are like judges. They will give the judgment, that is order. They will not argue on your behalf. So in arbitration court also, you have to take your advocate or you can argue on your own merits. Okay. Arbitrator is not an advocate. Arbitrator is like a judge. So he will not argue on your behalf. He will give the judgment based on the merits put by both the parties. Okay. This is another because, okay. So this is important. This is a concept-based question. Which of the following is not an advantage of using ADR? It is generally faster than litigation. It is correct. It offers more confidentially than traditional court. It is correct. It is always results in binding decision. It is correct. It is often less expensive than court proceedings. C answer, sir. Answer C. Which one? Answer C, sir. ఎందుకు? Not an advantage అంటుంది. A, B, D and advantages. C and advantage కాదు. Yes. So not advantage అన్నందుకు మీరు ఇది కేర్ఫుల్ గా ఇది చూసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఫాస్టర్ దన్ లిటిగేషన్ అంటే ఇవన్నీ కరెక్ట్. అది ఇట్ ఈస్ ఆఫెన్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దన్ కోర్ట్ ప్రొసీడింగ్స్. ఓకే. So here which sections discuss? It is family law. Okay, Hindu family law, Hindu Act. So which of the sections regarding subindia relationship under Hindu Marriage Act? You can go to these things. You can refer the section. You can write. డెఫినిషన్స్ లో ఉంది సార్ సపిందా రిలేషన్షిప్. Section F1 ఇవి చూసుకోవాలి నువ్వు. Definition లో వెళ్ళి F1 5. Yeah. So where does it mention? That is important. Okay. 3F1. 5V. 5V, sir. 5V. See, 5V also here it is there. It is here also there. 3F1 it is here. No, sir. Only 3F1. Sir, option A. Option A. Only 3F1 5V. అవును. ఇప్పుడు అందులో 2 ఏముంది?
3F1 3F2 లో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ప్రొహిబిటెడ్ రిలేషన్షిప్ సార్ అది ప్రొహిబిటెడ్ రిలేషన్షిప్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3G ఏముంది? సో యాక్చువల్ గా ఇందులో ఐ థింక్ ఇవి రెండు సేమ్ ఇచ్చాడు. అవును సార్. సో ఇది ఎలిమినేట్ అయింది క్వశ్చన్. ఎస్ సార్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్ బికాస్ C and D are same answers. नहीं ఓకే ఇక్కడ 4 ఉంది. సార్ 4 5 ఇచ్చారు సార్. ఓకే yeah right. So I had to go through that BER Act because I am not carrying the BER Act, but you choose the right one and you can find it. Okay. Section 15 of Hindu Marriage Act. Divorced person to marry again. ఏముంది? ఇది జనరల్ లాజిక్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ గా, బట్ యూ ఆన్సర్ మీరు ఆ సెక్షన్ చూస్ చేయండి అది. ఓకే, హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లో సెక్షన్ 15, ఓపెన్ దట్ సెక్షన్ 15. వాట్ డస్ ఇట్ సే? మ్యారీ ఇమ్మీడియట్లీ ఉంది కదా? అవును సార్. దేర్ ఆఫ్టర్ వితౌట్ ద లీవ్ ఆఫ్ ద, ఇది ఆన్సర్ సి. సో ముస్లిం మ్యారేజ్ లో ఏంటి? ముస్లిం మ్యారేజ్ లో మనం మొన్ననే చేసాం ముస్లిం మ్యారేజ్. ఎనీబడి హూ అటెండెడ్ ముస్లిం మ్యారేజ్, సో వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ ఇన్ ముస్లిం మ్యారేజ్ వెన్ షీ కెన్ మ్యారీ? ఆఫ్టర్ ద ఇద్దత్ పీరియడ్. ఆఫ్టర్ ద ఇద్దత్ పీరియడ్. నార్మల్ గా ఇద్దత్ పీరియడ్ 4 months 10 days అట్లాంటిది ఉంటుంది కదా. సో ఆఫ్టర్ ఇద్దత్ పీరియడ్ ఓన్లీ షీ కెన్ మ్యారీ. 3 months lunar days, right? What? Sir, it's a 3 months lunar weeks. Yeah, ఒక్కొక్కది అది అది రకరకాలది ఉంది అందులో. సో నార్మల్ గా 4 months 10 days ఉంటుంది, బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ టు పర్సన్ అది. ఓకే సార్. ఓకే, సో అందులో 3-4 కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డెత్ బిఫోర్ దిస్ థింగ్ బిఫోర్ దట్ అన్ని రకరకాలుగా ఉన్నాయి కదా. సో జస్ట్ సో ద రెమెడీ ఫర్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజుగల్ రైట్స్ మ్యారేజ్ యాక్ట్ లోనే ఉంటుంది. 9 సార్. డైరెక్ట్ ఇండెక్స్ ఉంది సార్. ఇండెక్స్ లో అందరికి దొరికిపోయింది ఇది. yes sir. ఓకే, సో హియర్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ కేస్ లా 59. సో కేస్ లాస్ ని మనం చేయట్లేదు ఇప్పుడు, బట్ ఇక్కడ డిస్క్రైబింగ్ ఫిజికల్ టార్చర్ ఇవన్నీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. సో యూ షుడ్ లెర్న్ లిటిల్ బిట్ మోర్. ఓకే, సో ఆన్సర్ చూసుకొని ఇవి రాసుకోవాలి మీరు కొన్ని, బట్ విల్ గివ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ కేస్ లాస్. These are again pill question. Pill questions, you will not have any BER Act. Okay. Delegated legislation ఎందులో వస్తుంది? ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో సార్. అది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాలో వస్తుంది. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాలో వస్తుంది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లాని దెన్ పిల్ ని మనం కొంచెం చూద్దాం. విల్ కవర్ దట్ ఇన్ ఎగ్జామ్ కన్నా ముందు ఈ రెండింటిని కొంచెం చెప్తాను, ఎందుకంటే దాంట్లో BER Act లోంచి కన్నా బయట ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే, విల్ డూ దోస్ 2 things. ఇది కూడా కేసు లానే ఉంది. ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్, ఇది 66. ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ కూడా మీరు కామన్ సెన్స్ తోటే రాయాలి. ఓకే, ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఆల్సో. So what does conflict of interest refer to in professional ethics? Conflict of interest అంటే ఏంటి? కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే నీకు పర్సనల్ గా అతను పరిచయం. సో ఒక జడ్జి ఉన్నాడు, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇఫ్ there is a judge, okay, his wife is an advocate, his brother is an advocate in the same court. So judge's personal interest is there. Okay, that is a conflict of interest. ఓకే, సో అలా రిలేషన్ ని కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ ప్రొఫెషనల్ డ్యూటీస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ థింగ్ వి కాల్ ఇట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇట్ ఈస్ కామన్ సెన్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో రిపీట్ చేయరా సార్? ఏది కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఆ కేసులో. ఇప్పుడు నా ఓన్ డబ్బులు ఉన్నాయి, నా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అందులో ఏదైనా కేసు లోపల. ఓకే సార్. ఓకే, సో even in administrative law also conflict of interest is there. Okay. I should not judge for my own case అని ఒకటి ఉంటుంది. అంటే
ఇప్పుడు నేను తప్పు ఉన్నాను అనుకో, అందులో ఆ ప్యానెల్లో నేను ఉండకూడదు, జడ్జిమెంట్ ఇచ్చే ప్యానెల్లో. ఓకే సార్. ఓకే, ఎందుకంటే నా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా అందులో. ఓకే. సో పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. ఓకే సార్. సో హియర్ ఇక్కడ మీరు కంపెనీ లా బుక్ ఉంది కదా, ఒకసారి కంపెనీ లా కూడా చూద్దాం మనము. ఇక్కడ కంపెనీ లాలో ఓకే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి? Okay, only 2 questions are there. 2 questions are from Bear Act only. You answer this company law books. I think everyone are having company law book. You 284. What is that? As per section 284, share means the share capital of Kinds of share capital, sir. Kinds of share capital. Kinds of share capital. Which one? Company law లేదు sir. Kinds of share capital. Section 43. Section B sir. Okay, you are talking. I am talking about question number 70. Stocks, sir. Stocks, okay. So even preference shares are shares only, but option ఇవ్వలేదు 2 and 3 ఇవ్వలేదు కనుక మనకు 3 ని తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, డిబెంచర్స్ రాదు, ఎప్పుడు రాదు షేర్ క్యాపిటల్ లో. బాండ్స్ రావు. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. యాక్చువల్ గా ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ షేర్ క్యాపిటల్, బట్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు. సో బట్ 3 ఇచ్చాడు కనుక ఓన్లీ 3 అని ఇవ్వకూడదు, 2 and 3 ఇవ్వాలి ఇక్కడ. బట్ ఎనీ హౌ హి హస్ గివెన్ 3 is section 43. వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్? స్టాక్స్. సెక్షన్ 43 కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇండెక్స్ లో చదవండి. కైండ్స్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. సో కంపెనీస్ యాక్ట్ బుక్ తీసుకెళ్తే లావుగా ఉంది కానీ 2 ఆన్సర్స్ వచ్చేసాయి కదా మీకు. Yes sir. So if it is difficult, I mean, why I'm saying lot of people don't take Companies Act book. Okay, చాలా మంది కంపెనీ యాక్ట్ బుక్ తీసుకెళ్లరు. అప్పుడు what happens? See, these 2 questions, if you are in the border 43% లో ఉన్న, these 2 questions will pull you right out of those things. Yes sir. Okay, that's the reason I am telling, don't take any chances. Carry every Bear Act. Whatever Bear Act you can carry. Okay, Water Pollution Act, umbrella legislation. What is umbrella legislation? So, umbrella legislation is Environmental Act. Environment Protection Act loni one vastayi. Ee Factory Act kaadu gani air, water, ivi anni indulone environment protection lone lot of minor acts will be there. Air Act, Water Act, some. Okay. So this is again Information Technology Act. Which of the following are included under section 21W of Information Technology Act? Okay, so you can answer this directly from Bear Act. I'm just looking for anything. Everyone will take Income Tax Act. Okay, the Industrial Relations Act lo who is occupier? Indulo meeku occupier anedi definitions lo untundi. Okay, contractor antuntundi, occupier untundi, manager untundi, idanni untayi. సో ఇందులో ఆప్షన్స్ లో ఈ 4 లో ఏది కరెక్ట్ అనేది వచ్చింది. సో ఆక్యుపైయర్, కాంట్రాక్టర్, మేనేజర్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, వాట్ ఆర్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్స్? ABC 1 2 3 4 అన్నిట్లో చూసుకోండి. సోషల్ సెక్యూరిటీ కోడ్ ఆఫ్ 2020. ఓకే, ఎందులో ఉంది అది? ఓకే, ఇది కొంచెం మీకు అందుకే నేను చెప్పాను. సో దిస్ థింగ్స్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ కాంప్లికేటెడ్ బికాస్ ఇండస్ట్రియల్ లా అంటే లేబర్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ లా అనేది ఒక బుక్ వస్తుంది కదా, అందులోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఓకే, కొన్నిట్లో మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ కూడా ఇచ్చాడు, కొన్నిట్లో ఇవ్వలేదు. సో ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ ఓన్లీ. డాష్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ సెట్ అప్ అండర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1947. ఓకే, ఇండస్ట్రియల్ డిస్ప్యూట్ యాక్ట్ లో ఏది రాలేదు? ఇది బేసిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిబ్యునల్ సార్. ఎస్, ఎన్విరాన్మెంటల్ నేషనల్ ట్రిబ్యునల్. ఓకే, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ నేషనల్ ట్రిబ్యునల్, బట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ట్రిబ్యునల్ అయితే అందులో రాలేదు. 100% రాదు, అది డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు మీరు ఎలిమినేషన్ లో. Yes sir. So this is start related questions. Okay, concept based questions. We are not trying to answer any concept based questions. False imprisonment ఇవన్నీ మనం చూసాం, మనం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ని. ఓకే, వాలంటీ నాట్ ఫిట్ ఇంజూరియా ఇవన్నీ చూసాం. డామినం సైన్ ఇంజూరీ అంటే ఏంటి అన్ని చెక్ చేసాం మనము. సో కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకోండి. ఇది కూడా ఇక్కడ ఎన్ని 5 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు టాప్స్ నుంచి. ఓకే, హియర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి క్వశ్చన్ చూసుకోండి మీరు. ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బేర్ యాక్ట్ ఉంటే యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్ వన్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బేర్ యాక్ట్ లోంచి
ఓన్లీ 1 క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు బేరాక్ లోంచి చేసుకోవడానికి. ఓకే, ఇది కూడా ఇచ్చాడు, 2 కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, 2 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు, బేరాక్ నుంచి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు. ఇన్కమ్ ఇస్ డిఫైన్డ్, ఎక్కడి నుంచి చేశాడు ఇచ్చేయచ్చు. ఓకే, ఇది 224 సార్, సెక్షన్ 224. ఓకే, బేరాక్ లో చూసి చెప్తున్నావా? ఎస్ సార్. ఓకే, సో ఇట్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ ఎగ్జామ్ట్, అది ఓకే. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఇస్ ఎగ్జామ్ట్ అనేది బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లో మనం చెప్పాము అది. సో రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఎన్ ఎంప్లాయర్. ఇది మీరు సెక్షన్ చూసుకోవాలి, 10(17)(2), 16(2), 10(13)(a), 10(1) ఎందులో ఉందో చూసుకొని 4 సెక్షన్ లో 1 విల్ బి కరెక్ట్. సెక్షన్ ఏది క్వశ్చన్ 88 ఏంటి? రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఎందులో ఇచ్చాడు మీకు ఇండెక్స్ లో కూడా తెలిసిపోవచ్చు. ఈ 4 ఇండెక్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది మోస్ట్లీ. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఎందులో ఇచ్చాడు? 17(2) లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఎనీబడి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 17(2) లో ఏముంది? ఓకే, సో యూ కెన్ చెక్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. సెక్షన్ 10(1) లో ఇచ్చాడు సార్. 10(1) ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ అన్నా నేను. It should be section 17 perquisite. రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఇస్ ఎ పర్క్విజిట్. ఓకే, అలవెన్స్ కాదు అది. అలవెన్స్ అంటే రెంటల్ ఇన్కమ్ కాంపెన్సేట్ చేసే అలవెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎన్ అగ్రిమెంట్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. సింపుల్. ఇది ఏంటి చెప్పండి, తొందరగా చెప్పండి. ఇది కాంట్రాక్ట్ లో వస్తుంది. ఓకే, సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ గ్యారంటీ ఎందులో వస్తుంది? గ్యారంటీ కూడా కాంట్రాక్ట్ లోనే ఉంటుంది. Section 142 to 44. ఏజెన్సీ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. అవును సార్, అవును. ఓకే, సో ఇది కూడా మీరు బేరాక్ నుంచి రాసేయచ్చు. అది డైరెక్ట్ బేరాక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్. సెక్షన్ 31 ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ డైరెక్ట్ బేరాక్ క్వశ్చన్. స్పెసిఫిక్ రిలీఫ్ యాక్ట్ కూడా ఉంటుంది. లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్, ఇప్పుడు లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ మళ్ళీ వచ్చింది. సెక్షన్ 5, 4, 6, 7 ఏది ఉందో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ బేరాక్ నుంచే. లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ లో Section 6. Section 6, good. Okay, Land Acquisition Act 2013 in India has replaced which earlier legislation? So Land Acquisition Act చూసుకోండి మీరు. 1894 సార్. 1894 సార్, ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అట్ 1894. యా, సో మీరు అది మీరు బుక్ లోనే ఫస్ట్ పేజ్ లోనే తెలిసిపోతుంది మీకు అది. ఓకే, కాపీరైట్ ఇది మీరు చదవాలి, ఇది లోపల ఉంటే దొరికిపోతుంది. ఇది కాపీరైట్ కి. సో కాపీరైట్ ఆఫ్ లిటరీ వర్క్స్ లో లైఫ్ టైం ప్లస్ 60 years ఉంటుంది. దెన్ కొన్నిటికి రకరకాలుగా ఉంటుంది కాపీరైట్ లో మీరు కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను వీలవుతే నోట్స్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇట్లాంటి నోట్స్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఇప్పుడు అది బిఆర్